Y hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas a todos. Bien, esto que es Honkai Star Rail. Episodio pasado para hacer un resumen y aprovechando de que la mayoría de las personas ve los primeros segundos de los videos, el tema de agregar amigos, yo ya envié solicitudes, ¿ya? El problema con escribir la idea en YouTube es tema de que como que no es como que borra el comentario, sino como que lo pone más restringido y no me notifica. Así que eso, gente, por si acaso, advierto que a veces YouTube ya saben como de trolazo. Por ende recomiendo que estén ahí al loro de que a lo mejor su comentario no es que lo haya ignorado, sino que muy probablemente YouTube lo haya como puesto restringido de alguna manera, por así decirlo. O bueno, mira, ¿saben qué? También soy weón yo, porque arriba sale la ID mía, donde arriba de mi nombre de Drake Kawaii y arriba de la foto de perfil del mono que puse, sale, dice UID. Ahí está la ID por si me quieren agregar. Bueno, soy pelotudo, yo también te digo, pude haber hecho eso. Bueno, sigamos mejor. Bueno, no obstante, para los que me quieran agregar ahí, porque más que nada yo soy novato, así que no esperen que ayude mucho, pero algo se hará, algo se puede hacer, ¿no? Bueno, continuemos con nuestra historia acá. Oye, el mundo se siente bastante vivo. ¿Por qué tanto griterío acá? Wow, look at the carved ice. It feels perfect. Whatever it's made of, it can't be ice. I guess you're right. It's actually pretty warm in the city. So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards, and a temporary guide for the... you can... Yes, Miss Taylor. What the fuck, o sea que... no sé, me deja como loquita lo bien hecho que está el juego para ser un free to play. No sé, yo no he visto nunca una reseña de este juego, pero... por algo se llevó el GOTY a mejor juego móvil, ¿no? O sea, se nota la calidad. O sea, el mundo está muy bien hecho. La gente no parece como simplemente maniquí que están ahí sonriendo para que tú pases e interactúes. Ya saben, como los típicos juegos de Bandai, ya sea de Naruto, Dragon Ball, One Piece, que los NPC en la ciudad están como mirándote hasta que tú llegues y te tiran un diálogo de mierda. And perhaps the grown-ups among us could refrain from acting like... Okay, guys, take a look over here. This is Everwinter Monument. La señorita me la pela. Commemorate the architects, are followers of the Aeon Clipot. It was they that foresaw crisis, built up our walls, and established. Everwinter Monument is made up of two parts: a gear that symbolizes knowledge and industrial strength, and huge ice crystals. Any questions? Es como un tour nomás, ¿cierto? Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Oh, darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? Normally you'd want a heater inside a building, right? Maybe, but the ones outside just seem like a waste of energy. Oh, maybe this is how the architects repel the eternal freak. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. You guys sure have a lot to say about that broken heater. Oh, wow, she's cool. Maldita sea, otra waifu. Hi there. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. If you got any broken equipment lying around, you can always come find me, though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Hasta tiene sincronización de labios, ojo. I was just curious O sea, no, about yo, the heater. por lo general, algunos juegos se nota cuando están como doblados encima porque al final la sincronización de labios no funca muy bien, por así decirlo. Pero aquí está bien hecha la sincronización de labios. Bueno, es que esta empresa china del hoyo verse esta mierda debe tener cualquier moneda también, te digo yo, ya con el puro gacha este de Genshin Impact, y con este obviamente ganan un montón de dinero esos hijos de putonga. Tanto dinero como el canal de Drake, ojalá. Dónenme, por favor, soy VTuber. Bueno, poner aparatos estropear la puerta del taller, mala publicidad. Only just got here? Ah, I figured it out. I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. No, gracias. ¿Y por qué está hecho mierda esto?
They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city. Both... It's an ore, a special energy resource. Whether it's keeping the city warm, geomarrow grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to... Isn't it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. When she puts it like that, No sweat. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, wanna help me fix up this... Great. Then No, let me no, give you- papu, no digas que sí, papu. Bueno, a lo mejor me da una recompensa, ¿no? A ver, umbral de fluido magnotorreológico. Gira los módulos para ajustar el circuito y dirigir la corriente eléctrica desde la fuente de alimentación hasta el punto final. La reparación se completa cuando todos los circuitos del punto final estén conectados. ¿Qué es esta mierda? Y esto me dará cositas, ¿no? Ah, ya es como un puzzle. Me recuerda a los del Resident Evil. Unos puzzles por ahí. No match for me. No la gran cosa, pero está bien. Nice. You guys... do you just say yes to everything? I was... Maldita 7 de marzo, cuestionando mis decisiones como jugador. Have a better look around. That's the alley that Gepard mentioned. The one contaminated by the fragmentum, right? I can't believe how close it is. They hadn't identified it. Maldita sea, ahí viene el fan de Drake. Would have had to close down by now. Move back. This is your final But my proof of property is inside. The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only... I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. No. As long as the Stellaron is active, the corrosion will continue to spread. The soldiers can only periodically clear the fragmentum of monsters. But the... Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. We're just here for your safety. If I can't get my proof of property, it doesn't matter how safe I am. Out of my way. Let Habla me como pass. viejo y es como trile joven. Stand back. This area... It used to be a trans... Darn monster. Bueno, tampoco me interesa. Please keep a safe distance. Maldita sea. Pura waifu, loco. Mira, una waifu, otra. Un juzgando. Una loli, no. Qué asco. Encontré cositas el... Amo. What the fucking hermano, ¿qué estoy haciendo acá con este hombre? Yo solo quería ver este cubo de basura y me empezó a hablar este hombre, loco. Vamos, basura. Uff. Encontré un cubito de basura. Épico. Yo estaba buscando la basura acá en la comida. El almuerzo por hoy día. Ya, maldita sea, este mundo está lleno de waifus y juzbandos. A ver qué tanto tenemos que hacer por acá ahora. Wow, what a beautiful lobby. It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. March. Earlier in Klipoth Fort, Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right? We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel. that's not what I was going to. All right, spit it out then. Earlier in Klipoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Sabía que algo... ¿Qué espera? ¿Qué había? ¿Qué tenía? Nope, she seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Although, it felt
like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but... I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Do you have to put it like that? That's scary. Me da miedo poner este juego en japonés, loco. Voy a escuchar puro gemido culeo otaku, weón. Quizás. Maybe. She's an important... Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. Let's get some rest. Al final, ¿qué voy a hacer? Un monstruo culiao. Ok, está interesante esto. Mira, mira, cositas. Ojear, nada, voy a hacerlo después. Nuestra habitación, por fin. We're meeting the Guardian tomorrow. It was a long day today. All I need is a... Let's get to bed early and save our energy. I sense the next few days... Well, I'm off to my room then. Ya, vamos nomás a descansar. Me lo merezco. ¿Cocolia? Who are you? We are allies. What do you want? Cocolia adolescente. Ah, ya, para especificarme encima. Ojear, ok, no tengo nada aquí. Ojo, ¿se le puede cambiar el traje al personaje? No sé, como el skin nomás. Tampoco es como que tenga que modificar algo. Voy a entrar... Oh, ojito, entré al closet, gente. ¿Cómo saldré del closet ahora? ¿Qué weá estoy haciendo, weón? ¿Qué weón? ¿Encontré un demonio, weón? What the fuck, hermano. Has ganado. El demonio del hotel está ahora desterrado y este lugar. ¿Qué mierda? Acabo de hacer una purificación ancestral, weón. Hey, did you hear that? There's a group of Silvermane guards at the entrance. If this is our escort, it's less friendly than I was expecting. Huh. You must have had some miserable jobs. Let's go and meet them. We won't know until we... Esto se pinta para mal, gente. Hey, Commander Bronya is waiting for you all down below. Hurry up and go see her. Are we? Sí. 7 de marzo, estamos en problemas. Ojo que ya se viene el 7 de marzo. Ojito con eso. Estamos casi cerca de marzo ya. You were there at the fort. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Lord in the Highest, and under order of Supreme Guardian Cocolia Rand, I hereby arrest the suspected infiltrator as agent Se veía venir esta mierda. herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication, resistance will prove futile. You must... Wait a minute. This isn't what we agreed. She said we were going to be escorted to discuss... This is an orchestrated betrayal, obviously. Looks like we've been downgraded to accomplices. Again. It seems like it's every third planet this happens. That's because you always act without thinking. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And... got one! Down on the alley. The one that's been sealed off. It's possible. March. Be ready to make an escape. Huh? Really? 3 of a kind. Shh! It's an old Astral Express escape signal. 2 pair. Hey, what are you whispering? Let's get going. Ace! Oh, verdad que tienen armas. Have an ice day!
chiste quedó bueno en inglés, porque le dijo have a ice day, que sería como ten un día bueno. Suena como eso, pero dijo ten un día helado, una cosa así. Como un chiste culado gringo. Chiste gringo, ja, ríanse. Se ríen gringo. Ja, ja, ja. I don't know if they're overconfident or just eager for death. It would seem... Should we report them as missing or deceased? The Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they... Yes, ma'am. Maldita me la Eradicate all pela. threats to Belobog security. That is what I'm... Apuesto que esta se revela con la mamá y se une a nosotros. No sé por qué tengo ese presentimiento de mierda, loco. Ha! See? They weren't brave enough to follow. Serves them right. Better luck next time, Oh, please. It's the result that counts. Gotta take risks sometimes if you want to succeed. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit. Let's follow the path. Ok. Aquí recuperamos esto. Bueno, sigamos nomás, ¿no? Esta es la como ciudad corrompida. So, what happened back there? Why did the Supreme Guardian send people to arrest Mira, us? aquí desafíos. Imagine launching a surprise attack when your enemy is... Ya, gente, de seguro habrán visto un cortecito ahí. Lo que pasa es que se me dañó la grabación del audio. Entonces sí, estaba el video y todo, pero como el audio no estaba, entonces decidí cortarlo acá y volver a grabar esta parte, que no ha avanzado mucho, la verdad no hemos avanzado casi nada. ¿Qué tanto me he demorado en subir este video? Pues fíjense que la primera parte que vieron hasta este corte fue en febrero, como a fines de febrero, y hoy en día, miren, o sea, casi está el aniversario, según veo por el logo de la pantalla del icono del título. Tengo tickets, pero no sé qué banner es la buena aquí, la verdad, gente. Así que si ustedes dicen, no, Drake, tírate unos singlecitos por acá, esta. Súper, súper, súper. Mira, ahí cáete todo, weón. No sé, gente, ustedes me dicen. Drake, tira un singlecito a esta. Bueno, intentaremos sacar algo. Sigamos para adelante, gente. Mira, justo una cinemática, ojo. She really caught up with us. Even had time to set up an ambush. You dare underestimate me? Even though it has suffered fragmentum corrosion, this is still part of Belobog. It was our home. The guards know this place like the back of their... Enough, cat and mouse. Drop your weapons and come with me. You're such a nuisance. Just what crime are we supposed to have committed again? My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged... You saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received... How can such a drastic change have occurred in the course of one night? The Madame Guardian investigated your backgrounds. She summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the... What a two-faced head! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. Throw down your arms and surrender. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. Well, if there's no escape, then maybe it's time we gave them a taste of Astral Express Ojo, peleita, bueno, peleita para despedir el videito. Nunca está de más. Es debido al hielo y al fuego. Ok, ¿cómo era esto? Por cierto, tiré, antes de, hace unas semanas, tiré un singlecito y me salió un mono de que estaba en la banner. O sea que es un mono muy más reciente, por así decirlo. Así que quizás lo ponga en el equipo, porque es un mono reciente, así que supongo que debe tener sus cositas. No voy a gastar la ultimate porque asumo que esta no va a ser la oleada definitiva. Toma el counter. Así que guardamos la ultimate. Listo. Y debe venir otro más. Ah, no, fin de la batalla. No, debe haber otra pelea. Debe haber otra pelea. Lady Bronya. Sí, esta es la mona. Evildoers. Nice. Sí, se veía venir. Menos mal que no me gasté las ultimate. Que sea débil al fuego. Ah, ojito. ¡Ey! Everything is ordained by the stars.
¿Qué nos daba esto? No me acuerdo ya los personajes mucho. Un mes casi sin jugar. Me ha dejado como lo quita. Aceleración, ok. Vamos a tener más turno entonces. Malditos mamabichos. Bueno, algo al daño hacemos ahí. Uno menos. I'm not afraid of you. Bueno, tenemos ya las ultimates. Vamos a tirar esta que era defensita. Bueno, algo de daño hacemos. Uy, bien. Counter. Let's go. Está buena, esta buena china chiquitita, está bonita, está buena, weón. Da buenas cositas aquí. Uf, menos mal. Además que tenemos escudo con esta, weón. Y hasta ahora la cosa está bastante bien. Uf, esta mierda la hace cagar, mira. Metamos daño, gente. Metamos full de mango el daño aquí. Otro critiquín. Bien. Esta buena chica está bien. Funciona bastante bien. Tiene counters para cuando tira la última y los protege. Aceleramos esto para que tengamos más turnos. Creo que esto funciona para el orden de los turnos, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos más ventajas sobre ellos. Y por ende me voy a dar escudo con esta porque el escudito aquí es God. A chuparla, toma. Hay counter, mira. Let's go. 1%. Le hicimos pija, weón. Listo. Easy. Está bien el equipito. This girl's pretty strong. Hey, Don Hung. Maybe now's a good time to show off. You first. You're no fun. Intruders, give it up. You will be guaranteed a fair trial. Oh, sorry. I didn't mean to ruin the intensity of the moment. What the fuck? What is this? I can't breathe. I have one thing to say. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. I say what I mean, and I mean what I say. They will What the fuck? sacrifice and die. Es el guacho que vimos al inicio, ¿por cierto? Cuando llegamos acá. What about the underworlders? I understand. Come on, those toys of yours aren't that dangerous. Then why hasn't he woken up yet? Because he's sound asleep. Didn't you hear him sleep talking? Poor child. Sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo.
What are you gonna do about the overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course. Hey, come on, what's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. What? I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze before. Al final del tipo del que nos reíamos, sí que era bueno, Sampo. What are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratch my back. Era una buena persona y nunca lo supimos apreciar. Get off. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl... Get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. What would Wildfire do with her? All right, I get it. Hey, sleepyhead. Ok, subimos de nivel, ojito, ojito. Bueno, gente. Ah, Natacha. Esta es la que sale siempre en los comerciales culiados. Dice: My name is Natacha. I'm Underworld Doctor, algo así. Y siempre molestosa la concha de su madre, weón. Ya, vamos a dejar hasta aquí, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.